As far as pro wrestling goes, this is hardly the WWE. But then, something changes. These are the pros. Breaking each other's backs and breaking new ground in Bolivian society. As the Cholita wrestlers fall to the mat, others are on their way up. Up that. But first, a quick ritual. Until last year, summiting these high peaks was unheard of for Bolivia's indigenous women. Nearly as rare, cholitas giving birth in hospitals. But things in Bolivia are changing fast. Indigenous women are flexing their muscle and their minds and their hearts, reclaiming rights lost centuries ago. Cholita Candelaria Condori is expecting her second child. Grave le duele, apenas he llegado, dice. ¿Cuántos meses tiene? 6 meses. Aymara midwife Alejandra Lara de Quispe tries to reposition the baby. She says it's turned the wrong way and sits too low in the womb. Oh, muy abajo está. Y le hacía doler su espalda aquí. Cuando está ya suspendido, por eso con su pañalcito le estoy suspendiendo arriba. ¿El dolor se te ha ido? Sí, sí, sí. There's a hospital a 5-minute walk from here. It's small, but there are doctors, an ultrasound machine, pain medicine usually. But Condori and lots of expecting moms come here for checkups. Se le dice, me duele, va a doler siempre, le dices. Condori had her first child in a hospital, but she says her second will be born in her home, with a warm fire going and family around her, the way it's always been done. This woman, another under Alejandra's care, just had her second baby right upstairs. En el hospital no hay muy atención bien, pues es que las enfermeras se riñen, las doctoritas protestan mal. Primera hijita que tenía, ¿no ve? Feas palabras me ha dicho, pues. For Alejandra, if a woman wants to deliver at home, that's fine. And yet she's also at the heart of an experiment to get these women into hospitals. She's become a kind of bridge, connecting two cultures, two ways of approaching medicine. And it's saving lives. Tradicionalmente, la figura de la cholita era sumisa, más por el machismo que hay y tal. Esto rompe esquemas un poco. Mucho, mucho, mucho. Te digo que esto rompe esquemas mucho más allá de eso. Porque las cholitas, como somos ahora, hoy en día, somos, incluso no solamente podemos estar, por ejemplo, aquí, en otros lugares, como a la presidencia, no habían cholitas, no se les permitía a la cholita hablar. Remember Sonia? By day, she cuts hair. Shave and a haircut. Tienes que tener mucha fineza en el curro, en el trabajo de día, con las manos, y de noche, fuerza. Es muy distinto. Aquí trabajo, hago peinados, es lo que me gusta. En la lucha libre ya me transformo. Me olvido que soy una mamá, porque soy mamá, tengo a mi hijito, tengo a mi esposo, me olvido de todo eso y me dedico a la lucha. Y cuando la gente dice, oye, pero este deporte o arte o espectáculo es de hombres. Antes había mucho racismo, decían que luchadores solo podían ser los hombres. Pero desde que empezaron las cholitas, hay miles, más gente viene a ver. Sonia la Simpática, or Sonia the Nice, is one of about 15 Cholita women making names for themselves in the ring and making other women proud. The Cholitas train constantly. This is mostly theater, but that doesn't mean it isn't dangerous. ¡Trampa, trampa! Mañana la venganza. The person running the show here is Benjamin Simonini.
He's their coach, a referee, a former wrestler, and the owner of the big wrestling venue. Al principio era un poco más difícil porque la cholita era más humilde y más sobreprotegida, digamos, porque no querían ni hablar, no querían ni dialogar mucho. That was then, nearly 10 years ago. El hombre que suba aquí pensando, me lucho contra una mujer, va a encontrar una sorpresa esperándole, ¿no? Ya ha pasado aquello. Por ejemplo, han venido señores extranjeros y se han subido al ring. Y una de las chicas, así, le dobló el pie, le hizo una llave y no podía salir. Y era pequeñita y lo de semejante grande. The wrestlers are hardly the only emerging role models for Bolivia's indigenous women. Cholita designers and models are conquering the catwalks, breaking ground in architecture and politics. Bolivia's justice minister, a cholita. Pride among Bolivia's Indian women hasn't been this strong since before the Spanish conquest. That's how Lydia sees it. In the last year, she herself has gone from camp cook to climber. Not as in a casual climber, but a scaler of Bolivia's highest Andean peaks. ¿Te acuerdas del momento en que te dijiste, quiero subir hasta la cumbre también? Sí, me acuerdo, ese día ha sido lo más, al menos lo más emocionante para mí, porque ese día sí dije, no voy a subir solo hasta Campo Alto, ahora sí voy a hacer la montaña y bueno, subí a la montaña y hice cumbre. Y eso es lo que más me gustó porque ahí he sentido una emoción muy linda y para mí era lo que yo tenía aquí y he sacado así. Lydia has gathered a group of cholitas in her El Alto restaurant. They're about to summit Mount Huayna Potosí, just shy of 20,000 feet above sea level. After a quick mate tea, we're off. Going up that. Walking. Do you see their backpacks? Yeah. That's tough. Everyone else has like the latest high-tech gear. They've got woolen shawls, basically. Si salimos más tarde, sí es un poco más peligroso. Así que tenemos que salir y apurarnos un poco. Bueno, vamos. Nos vamos. Are we there yet? Not even close. We'll reach base camp at around 17,000 feet by late afternoon. The cholitas make it look easy, which makes it easy to forget something. This is just base camp, but we're already about 2,500 feet higher than the tallest peak in the Rockies. If you're not acclimatized, you could get very sick. Which I can attest is no fun. The night has not been kind to me. My heart's racing, my head's on fire, I can't get enough air. As much as I'd like to, there's no way I'm summiting at dawn. You should try some of this, it's really good. This is Patacamaya's crowded country hospital, just the sort of place Bolivia's expecting cholita moms traditionally steer clear of. It's now performing up to 40 births a month. Two of midwife Alejandra de Quispe's colleagues, Leonarda and Teresa, wait silently. They blend in, but everyone knows who they are and why they're here. The midwives are going to show us the intercultural birthing room. That's been such a success here at the hospital. Birthing room 2. Sí. Aquí trabajamos. Wow.
No tiene nada que ver con una típica sala de hospital. Sí, esta es sala de parto. Calientes aquí, después las mamás también quieren. Algunos tienen miedo a los doctores también. Algunos las mamás idioma no entienden castellano, pero hay que hacer convencer a las mamás. Hay que convencerles de venir aquí. A hablar porque así es, no hay que tener miedo. They're safer here than anywhere, Leonardo says. They've got the best of both worlds, a traditional midwife and a doctor should something go wrong. Algunos complicaciones tienen hinchazón, también ese dolor de cabeza, esa presión alta, a veces está colado o placenta. ¿Qué voy a hacer? This baby was born in the culturally adapted room just the night before. ¿Cómo le va? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estás cómoda? Sí. Hay que alimentar también, sopita vas a tomar aquí, no va más que todo, ¿no ve? Esas vitaminas vas a tomar para bebecito. Listo, hermanita. Felicidad, hermana. This birth to parents Constantina and Wilder went smoothly. Dr. Carlos Mileta was the physician. He has a dual role here, as doctor and as a sort of ambassador from the world of Western medicine. Lo que yo trato, digamos, es de ser su amigo de ellos, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿no? A veces le hago una broma, o a veces me dice que no me quieren atender. No es que no se la quiera atender, sino que no tienen paciencia muchas veces, ¿no? Patience and experience with indigenous ways. La primera vez que yo tuve mi encuentro acá con un parto de los adecuación intercultural, no quiso por nada estar en la camilla. Agarró, levantó la pierna y salió el bebé. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, yo la agarré, ¿no? Yo estaba de rodillas y agarré. Era una experiencia nueva para mí, ¿no? Nuestras hermanas campesinas se ponen en cuclillas y la fuerza de gravedad ayuda a que la criatura descienda. Entonces, literalmente, nuestra primera partera es la Madre Tierra. Dr. Vivian Camacho knows what she's talking about. She's Quechua Indian and heads the Natural and Ancestral Medicine Office in Bolivia's health ministry. She says in most Bolivian clinics, indigenous women are still victims of what she calls obstetric violence. La violencia obstétrica es una violencia civilizada que ocurre dentro de los ambientes hospitalarios. Tú llegas, señora, cállese, no se mueva, ya ahí, quédese quieta. Entonces la mujer está ahí llorando, no grite, señora. Camacho says the Patacamaya project could be revolutionary. She wants to see it in place everywhere, because on its own it's too small to tackle the underlying challenge, Bolivia's high infant mortality rate, especially among the indigenous. Es relativamente alta, es arriba de 100, y esto nos alarma. Camacho is slowly bringing indigenous customs mainstream, but there's another challenge, finding money for basic resources. Bolivia is a poor country, and the farther you go from the capital, La Paz, the poorer it gets. According to UNICEF, between 2008 and 2012, only half of rural women received skilled attention during labor, compared to nearly 9 out of 10 women in cities. No, sigue igual. Ya el ginecólogo le ha visto, el especialista. Sí. Ya hemos dicho, a ella le tenían que programar para cesárea. A cesarean, and right away. You might think, lucky this woman came to the hospital, but the hospital's all but broke. The anesthesiologist only works weekdays till noon. Alejandra and the midwives, they don't get paid a penny to be here, so they don't come at night. This woman's traveled many hours from her village for help, but the danger to her and her baby is now only growing. Bolivia's wrestling scene is small, often a family affair. Sonia married Coach Simonini's son, Gianni, who's also a wrestler. Va a ser luchador. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo quiero que sea luchador. ¿Sí? Me da miedo que le pase algo. Los amigos nunca te pican. Oye, ¿por qué tu mujer está haciendo lucha libre? ¿No deberías que permitir esto? Sí. Me dicen mucho. Sus compañeros más que todo es muy peligroso. Les digo, no sé, a ella le gusta y no la puedo prohibir. Me parece que está bien porque somos iguales a las mujeres, todos somos iguales. Tu actitud quizá no es muy común aquí en el país. Sí, hay personas muy machistas. And along with the male chauvinism
a lot of violence. Across Bolivia, you find crisis centers like this one in El Alto, here to help women who've been knocked around. According to the country's Gender Observatory, 7 out of 10 Bolivian women suffer some kind of violence in their lifetimes, often at the hands of their partners. Counselor Maria Ser Perez says El Alto is as bad as it gets. Como todo en Sudamérica, tenemos una dependencia emocional y dependencia económica de las mujeres hacia los agresores. Ahorita, por ejemplo, acaban de llamar para un rescate a menores, ¿no? Entonces, en cuanto a la mujer, sí, también vamos a rescate y también a que abandone la casa con policía, con todo, ¿para qué? Para proteger a la mujer. While we chat, another woman susses us out, then approaches. She's too scared to show her face, but wants to tell her story. She says she got in an argument with her boss at work, which led to shouting, then shoving. Me ha agarrado así del brazo de mi chamarra y me ha empujado y me he tropezado. Hay una pequeña gradita, un peldaño ahí. Ahí he tropezado y he caído encima de mi laptop. Y en ese momento he abierto la computadora, todo arruinado. Y le digo, señor director, mire lo que me ha hecho hacer. Y él me dice, tú eres una mañuda mentirosa, ¿me quieres culpar de esto? A mí no vas a venir, tú vas a volar al año, con eso está solucionado. Para mí eres un peligro, tienes que volar, irte. ¿No llamó la policía en ese momento por la agresión física? En esa zona no hay policía. In a country short on protections for women, there is audacity and showmanship each and every Saturday night. The foreign tourists pay their $10 and pile in ringside. The locals, they get the cheap seats in the bleachers. Women against women, but with a message for men. We are your equals. Basta with the black eyes and the broken collarbones. Sonia has landed in this ring in a unique moment in Bolivia's history. Unique because not only is this allowed, but because the cholitas' rage has become all the rage. With every photo snapped with Jürgen, Aikito, and Mary, a record is created, a public testament to freedom. Each day, the bulwark against the old ways of subservience grows stronger. And so it is on the mountain, where a new tradition gains footing through sheer will. Nos encontramos ya a 5.400 con más energías para llegar a la cumbre. Nos falta ya como unos 700 metros más. The climb up Huayna Potosí is getting complicated. It's begun to snow, making walking hard, and the snow can hide deadly crevices. Chicas, ¿cómo están? Bien, todo bien. The women trudge on while I breathe O2 below. But at dawn I learned not everyone has made it to the top. Lenny's one of the camera operators, turned around at about just shy of 18,000 feet when he started getting sick. He's just sleeping. And it turns out Lenis didn't descend alone. Solo fui hasta 5.800, ¿no? Sí, porque estaba la nieve muy pesada y decidí yo volver nomás. No, pero... Bueno, y mis compañeras fueron ellas, ¿no? Las que subieron, pero yo retorné. Me siento un poco decepcionada, pero yo sé que también en otra lo voy a lograr porque ahí está la montaña y voy a ir. Claro, ya lo has hecho muchas veces. Sí, ya lo he hecho muchas veces. Meanwhile, the snowing has stopped, but the going's been slow all night, creating a new challenge, the warming sun. One climber who's come down early is nervous. Más tarde va a ser una condición muy mala. Por el sol. Por el sol y la nieve, y va a ser dura para las señoras que van. Don Elio, no tarda mucho ahí arriba, el sol está pegando muy fuerte. Aquí arriba está muy tranquilo el viento, ¿no? Pero la nieve para la bajada, nada más. The remaining cholitas push on, too close to sweat the danger.
Don Elio, ya están llegando arriba de todo. Que la cumbre, está filmando la cumbre. Enhorabuena, ya han llegado. The celebration is short-lived. The sun is out in full force now, turning their snowy path to ice. The women race against time for base camp. It's night now in this freezing cold hospital. The patient we saw earlier, the young pregnant woman, has developed a medical complication, and nobody can find any of the midwives. The cholita who needs the urgent C-section is still stuck here in Patacamaya. But finally, after hours of calls, a hospital in La Paz agrees to take her. She's off on her own race against time, over 3 hours of bumpy roads. Doctors should have been able to help her here, but the hospital is woefully underfunded, which undercuts the entire concept that you can have your midwife and know that modern medicine's got your back if you need extra help. But then Tina comes in. Tina's got her own problem. She isn't dilating enough, and she's dead set against going to La Paz for a C-section. Eventually, the doctors make the call. Tina's baby will have to be delivered in the normal delivery room. It's the only place they can do an episiotomy. Tranquila, si no colaboras, ¿cómo vamos a ayudarte? Ya, ahora cierra la boca, ¿ven? Cierra la boca, ¿qué hagamos, señora? A la siguiente le sacamos, ¿ya? Sí. Tina and Walter's healthy baby boy is proof that Western and Indigenous ways can complement each other in bringing new life and in saving another. Tina's struggle in labor is over, but cholitas like her carry on the fight on other fronts, hammering home their message. Don't mess with us. We are strong. We are proud. And we will never give our ground.